The National ID Project. Government yatugamba bafulumya lists in Kamocha, mostly Kampala, naye oba were registering in the 2010 general elections, you are eligible to get an ID. But we're going to look at the benefits of the national ID. Will it bring any change, in your own opinion, and the challenges? And what can we do as a country to come up with the most streamlined ID project? Gwalieka nawe njagala obeere ku mulamwa guno otubuulire noza bakayita kakonge the national ID. But njagala kubabuuza olowooza national ID tugyetaaga kati, do you think enaatuyamba? Tugyetaaga kati mu biseera bino kuba nti kati nganze essaawa eno ndi wano naye siina na ID ey'okukyalo essaawa eno. Niye sengamba nfunye eyo endagamuntu eba enkakatako okubeera nayo, kubanga bwemba ngenda nga mu banka esobola okunyanguyira mangu okufuna kyenjagala wate okusinga ID ey'okukyalo. Bwe nzijukira nali ngenda okugulawo akawunti yange mu banka, bwe natwala ID y'okukyalo baŋŋamba eyo temala kukola ki kulaga oba kwogerako. Really? Yes. Nina passport, nina permit, nina driver's license. Why do I need a national ID? I tell you, no, you need it. Nina birth certificate. Sibuli muntu alina obusobozi obuba n'ebyo bwenga byoyogeddeko. Wenga kwatana passport, permit nga togirina, ne birth certificate nga togirina. Naye ate nno yo nothing ye eba eyambya ddala omuntu okumulaga obuvo bwe era munnansi waki Uganda. Right. Because even the passport, I can go to William Street and I get it. But the national ID, you can't get to William Street. Because I know it has serial numbers. Right. But it's not easy to get a passport. You can get it on Me, I William can get it. Even the driving permit, I can get it. Very simple. Even the ID. But this national ID is very difficult to get it in William Street. Right. Madam, when the government told us about picking IDs, did you ever pick your ID? I have not yet. Why are we so lazy? Why are we so reluctant? I don't think we are so lazy, but the method that has been used may not be clear to everybody. If they decentralize this kind of activity, maybe to the places of work, or to the LCs, our LCs in the villages, or to some public places where people converge. Actually, nalabako a signpost walinga ku National Museum ngabatadeko pick your national ID here. Yes. Mwalimu kumwe eyali apik. Did you go? Did you try? Tell us what happened. Even in Kololo, wali ku Air Street. Yes. Nzogenda yo kujifuna to get that thing. Nagenda ne daddy wange. Yantwala okwanti kufuna. Yes sir. Na yate waliko omulala yagenda. Okay, we understand is my friend called Joko Bone. We agenda yagamba nti muwerekere ka bifune. Afune national ID. So wali ogenza omuwerekere agenda safuna time na iye ne bimulemeseza. So kati okay njagala okumanya lwaki yate yalemesebwa. Kwanti afune ekintu kati nze nakitwala nti is difficult to get that whatever. Nze kyembuuza lwaki gye twewandisiza lwaki sije bavuleese ne tugenda ne tupikingayo ewammwe yekakiiko twewandisiza kyobola abagise pilot sente bakyakola ne group entono bwekikola nekivaayo bulungi mulira eno ekamocha gye bagambye Kampala bwekivaayo bulungi then they will spread it all over the country. But in the meantime they are working on the small scale. Kwanguwanyu wewandisiza akugenda nti genda wewandisiza fune ID subya kiba kikola ki kyanguwa kituufu nnyo kati gyeyo n'omwami tweyongere wali avaamu sobola
Today we are looking at the National ID project. For ID yo eyegwanga enekugasacha. Abamu mugambe nti I have a passport, I have a voter's card, I have a driver's license. Ninane yokuchalo. Birth certificate. I've been fined for the last 30 years. I have my rosary. My identification. That's a nice ID kugasachi bwalieka. Why is it important okufuna here? Well, that's what we are looking at today. Marcelino Bwesige from the National ID Project, manager. What can we do to streamline? I like the questions about the Mubuza. Wachi, Jebaja, where I registered. My elections. Akuba bagena ko say register election. To buze atena fe tujja bitwala mbakulu bademo ebibuzo. But for now, here is Marcelino. The exercise of distributing national IDs is now in the pilot stage. We have started in Kampala, and depending on the lessons we learn, we will be going out some other places. You need to go there yourself because we do not allow anybody to pick somebody else's card. Secondly, you need proof that you are who you say you are, and this proof, what is acceptable, it includes a birth certificate, school certificate, religious certificate, let's say baptism card, marriage certificate, a passport, and a voter's card. The card as we designed it has got an expiry date for a number of reasons. One, this is an identity card, so somebody looking at it should be able to relate the picture on the card with what you look like. To be able to give you a card, we must first register you. So now the data we are using was captured in 2010. And indeed one of the lessons we are trying to establish is whether we should go on and use this data. Now, there will be a registration, another registration exercise, and the dates will be announced in the media, where everybody who is supposed to get a card will be registered. And those who registered in 2010 and did not get issued with cards, they will re-register and they will be issued the cards, because it's compulsory for everybody to have a card and it is a state obligation. We would like to appeal to citizens wherever we are, when you come, when you hear that we are in your area, please come and check, come with identification documents and take your card. Atubulira, they will be registering, but right now they are using Register Year 2010. While registering elections, you can get an ID. Ekintu ekimu kye batugambye nti national ID will make sure that we have enough security. Gwenyaba ekyo kikkiriza nti no, national security, government security ejja kubeerawo sikikakasa olw'ensonga kati nze naliko kwenrolling okuba abantu ebifaananyi naye bwe nali mbikuba mu elections kati bwe nali nkuba ebifaananyi kati ng'emyaka gyange ndi mukazi mukulu n'emyaka nga 35 naye ng'oli ajja n'emyaka 35 nagamba nga 18 nkula bulungi nkula mbalinda when I grow up I want to be like you tonyiganga naye ng'omukyalo omulaba muntu mukulu nakugamba nina emyaka 18 kati 18 ekifaananyi bwe kijja kikukyusizza bulala otaddeko emyaka 18 kati ne bw'oba ozizza omusango nina nagundi gamba nti si yenze nti oyo yali yafaanana bufaananyi n'obufaananyi bwennyini buno bwe baafulumya feesi yange tejja kulaga nti yeeri eriko ejja kulaga ng'efaananyi gwe naye ng'erinnya ne particulars byange so ekyo pozi era nga batuzzeemu buto ne baleeta ne ka ejimita kakwakapima emyaka mu butuufu noyogera naye abantu kati n'abalina luli national identity mu kusooka manya abasooka okwewandiisa bwe baleeta buno obufaananyi bakyusa eyazaalibwa mu 80 kati yazaalibwa mu 89 nze nazaalibwa mu 89 gwe wanzaala
Right. Era you have to bear it. Yes. Era n'okimuwandiikako 89 n'omugamba maama oyina nga bikuluma naye ng'olina kiwandiika kye bakugambye. Now, do we just have to start all over oba mutemula ati kijja ku reducingako ku cost weba going back ne bakozesa ku registra ya 2010? babidde mwate mukama wange webali okuyiiya akantu kano palamenti y'abantu ka views mufune views ez'abantu naye nga ekikulu nze kyendaba ebintu endagamuntu teyandibaddemu nnyo politics kuba buli obeera ne kaadi ya ndagamuntu eyo mutuufu ejja kutuyamba ku security olw'ensonga emu teri mu politics yenna tebajja kudilitinga nga bino bebakola nti badilitingemu abantu abalala olw'ensonga eno buli muntu ng'alina political wills ze so kana akantu kagenda kusigalawo nga kayamba buli omu oba oli wa DP oba oli wa UPC oba oli wa NRM biki naye security kutegeera nti kituufu ozaalibwa gy'ozaalibwa kyekintu ndowooza ge makulu nyaga identity eno. Saboli olina kyogamba? Yes. Kati nze mbadde ngamba nti okufaananya obubu tuyamba ne ku bamenyi b'amateeka bujja kuba yambako tuzuulira amenye etteeka nga basobola omunoonyereza akagenda ne bamenya amateeka ne beekweka kiba kijja tuyambako. ensonga endala omukyala yayogeddeko bwe batukubira 2010 twali bato kati tukuze osigala effeesi era esigala yeeyo. It's just 2 years later. esigala yeeyo banze esigala yeeyo. 2 years ago you were still like that. Si bonna nti baabakuba. Si bonna nti baabakuba. He got an ID. Yes. Yes. Umei na era nafuna bankuba ekifaananyi mu 2010. Yes. Naye nafudde yongera 20.5. You're the same. Yes. Well, when completed, the project will be a valuable tool to the government for planning and provision of social services, and the system will be of timely importance and application. Jaga tutunulye bibino bebagambe bigenda kutuyamba in the following areas. Provision of social services such as education, health, cross-border immigration and passport control. Tufuna batugambe nti olumu tufuna abantu buli ayagala yayingira Uganda. Yeah. And I think that's why we are registering our SIM cards. That Yes. one is true. That one is fine. It is true to help us to curb such a people. Because me, I'm a lecturer at Chambogo University. We have students, we have international students, and we have students who are supposed to be Ugandans, and they pay different fees. We had a scenario at one time in 2011. There was a Kenyan student who came claiming to be a Ugandan and actually was paying Ugandan fees. Now the other thing also is electoral processes. Why your ID, national ID, you vote. Yeah, that one would work. Mu complaining anyo nti babba obululu sebo. Nembuzi zivotinga. Won't that help? Tusolera kugana kubba bululu. Kubeera waliwo butajja kutuuka. Sebo nze ku lwange kijja tuyambako olw'ensonga bino byoko ne bibaddewo nga oluso oba pati endaba yinza okujjamu abalondesa naye kale ekirungi ng'oba olesa endagamuntu yo eko nti olwa pati bwoti nolonda akalulu ebiira gebanungi kuba mukugifuna tebaliko nti ndiwa movement kiba kituyambako tekiina kyeronda teteekamu byabufuzi tebamu byabufuzi ebyo ndowooza oba olinanga akantu kakuuma abantu abakola cross border trade eyo Yes. babeera nga abantu abeeri bajja ne basula eno balina obutaka eno abantu abeeno balina obutaka eri wegamba ne babeerawo osimanya akantu ako kalitrik oba bagenda akakola batya kuba akantu kazibu nnyo eyo twaliko eyo naddala nga mpondo esaidi y'ekasese nakolerako ku boda eyo customs eyo myaka nga ndowooza ng'ena naye omukongo weeri n'omukonjo owa wano byonna bye bimu. so kakati simanyi oba bagenda kikola batya ekintu ng'ekyo. Are they going to use immigration officers? So oba Right. Those are very good questions. You see? That's why they register you and also not necessarily wafuna parking.